Hi Bees! Welcome back to another vlog! And for today's video Bees, we are going back to Catbalogan again to fix our boarding house. I mean to clean our boarding house. Kaya mag-i-start night klase tapos waray pakpaglinis. And that's it Bees, we are finally here. So yada, naglilinis na kita kaya masyadong tapot-tapon nga di maalikabok ba. And also Bees, I bought this from TikTok shop. Tinhinga curtains. So may dana niya sabitan and everything else. So if the wallet come, kulaw lakap takon yellow basket on my TikTok. And then buy one Bees. Very affordable and very helpful. Basta very. Anyway Bees, saranin ako mahumantak paglinis. Pinanananggal ko na lahat ang mga old stuff. Okay nga di Bees, medyo haluag naman. Nakapag TikTok pa kanandos. And yeah, I guess we're done. Oh, anay, parang nagyaya ka na kit nganhi. So, manakit mag-cortina, naglinis-linis na kit nganhi, nagtuhay na kit ngada, tapos nagpagpag or something. Di na lumabigay sura pa kaon. So, we're gonna eat first. Let's go. Diba? Apaka-stress na ng aking face. Hinubad na di may stress ngayon rin kapakaan tas tikang kapaka-oras. Oh, Bees, by the way, adin naktak boarding house yan na habang nagvo-voice over act tas nabati kami oding, diba? That's the cat. That's the cat reveal. Anyway, Bees, makadidada mo kita metro, didikit mga kaon. And also, makulaw kitip mga baligya nga diha metro. Or mapalit, if may dakit mapalit, and makaon na da mahababa. So, didi igbo, may didi kids playing zone. Yeah, nakapalit ak na budol akin aloe vera. Duha nakipilit na aloe vera. Maganda siya, Bees. Moisturizer. Ngayon skin masyadong dry, you can use this. And then, naglibot-libot ak nangulo ak may dadidi mga malata. Pero pinalit na kin malata ha TikTok shop ha. Wait, nakakalimutan ko kung ano nga rin. Basta may the elephant something. Kulawin na niyo takan yellow basket and you'll see. Maganda siya, Bees. Great color. Anyway, mababa na kit kay makaon na kit for the finally. Diba? Siya talaga kit gugutumin ang sarili. Pero you know, Bees, is it just me? Or mas marasa kung maon yan or natin buntas. Ito nang ganit buntas. Ano ba yan, Bees? Let's change topic kay bang ikitaon ni Mama. Anyway, I saw my 7 husband. BTS. Pero Bees, kung di lang talaga masultak-tak mapalit ak. Masyadong matamis kasi kay Oreo. And then, yes, Bees, finally, we are going home after that long day. Dito mo kita terminal. Pero masyadong alaw pa na akong pagkadto. Asya nga, kinadila niya ka seawall. I really like the seawall. Kay Guport view. And also, may mga bata didingin nagsisiniring, ate, taga kami piso, itchay kami. So, basically, nalaro pera, iragan ko ta piso or something. Napiritak nira, siyang tinagang ko 20 pesos. Bagat kasayahan la daman nira, tera pagka-childhood. Anyway, Bees, if nabati laghap kam uding direct hallucination, adi nga ni naktak boarding house asya, yeah, they're meowing. Anyway, Bees,